manipulating data, of course. But the mere fact that that this course has it's already this topic is included in your course, no, because of the what Shed has actually parang established that all college students, kasi there is this movement na they want every Filipino na become computer literate. No, aside from the usual office applications that we do or we use in computers, so at least you are able to also know how to how these things, no, like in terms of how data are being managed or how actually this software is created in terms of transactional processing system. So in that case, at least you will experience along the way parang endeavor ninyo towards becoming engineers. Okay, so in fact, most of the courses, except for, did you know that even in accountancy, if you are taking accountancy, database management is their major subjects. Okay, one of their major subjects. Even in library and information science, database management system it's also one of their major subjects. So in ANA, no, so that is why medyo na borrowed na siya sa IT to all other, kasi like engineering, mga ComEng and even electrical engineering has computer programming subjects, and you're part of engineering department, so might as well, though geodetic engineering mo, maano at least na alang mo na idea on how to mga fundamentals of programming, database scripting, and creating mga websites. Now, here, as I've told you, ang we already jump, so kung dili man nyo masabtan no, asa junigikan ang motivation ngano na ani as up until now, na nganong diretso ta sa exam, nag-query ta, nag-SQL script, whatsoever, you will not appreciate it until maghimo jud taog parang program. Now, like maghimo jud tag Facebook, no? Maghimo jud taog website na mo mag-login, log out. So in ana, dito na magamit tong atong gipang apply, like insert, delete, kato sila mga query. Like the moment you click a button, so when you type your username and your password or email and your password, the moment you click that button, so there's this processing of fetching there. And did you know that the SQL, there is query there, which is select statement. So meaning, giselect niya ang data from your database, i-compare niya to one that you're typing in your which is in the field sa username and a password. So pag match na dito sa atong database, that's why makalagin ka. Okay, another thing, kanang mag-type ka og few searches sa imong let's say mag-research search ka og imong friends. So name sa imong friend. So that's also a query, no? So a query in which whatever you're typing in there is a match na dito sa atong database if makita ba siya or wala. So if mag-match na ato siya, nag-exist dito imong friend, mo nang i-display niya ang list of friends nimo. Kung napansin nimo, di ba, na type kag Ana, so tanan Ana mo gawas dito sa imuhang search engine. Of course, that not the way you expect, same sa atong ginabuhat karon. It's because you only see parang black, no, na mga data or information of sa database, because again wala pa ta naghimo graphical user interface niya. Okay, so ni jump data directly sa database, parang database 2 na, kasi it's supposed to be before ta mag-come up o before ta mag-learn og SQL script, dapat naka-design sa ta, no, database design, which is database design is one of the few concepts sa database na importante, because this will teach us how to do and conduct mga user requirements analysis, in which before murag sa inyo ba, no, na before mo maka-design o
before niyo ma-deploy or ma-implement unsa gani yung ano like unsa gani output ninyo like sa inyong genetic engineering or sa maging genetic engineers na mo unsay mga one possible Sketch plan, sir. ang mga sketch plans o ana. No? So napunta ana sa programming, no? So mag-design sa taong ERD. So if you want to look at entity relationship diagram, that's actually a broad topic. Okay? So na yung mga symbols that we need to follow, but one thing that is not being taught is katong ang logic niya sa pag-design. Murag sa inyo ba, no? You are told to do this one pag-sketch, pero it depends na sa inyong logic kung saan ninyo pag-sketch. Kasi lahi ta sketch. Okay? Then, yes, ako ang magbuhat sa exam. Ang coverage will be, don't you worry because I'll be giving you a review quiz, long quiz within this week or before the examination period. And most of the items there will come out in our examination. Okay? So, meaning to say, yan, inaana siya. Okay. So, at least na mo idea kung saan manggawas sa exam and then some of the items, if not most, some will actually come out in the examination. So, I always do that no for my class. So, para there's a big chance na magpasar tanan. So, plus points na lang nasa kuan na ma-perfect. No, I mean, okay, ano na lang nasa kuan na ma-perfect. It's a plus, it's yeah, it's para sa kuan no. Kasi I don't we teach students not to fail them. Okay? So para sa that's my dedication and that's my principle. So kung pwede pa lang no like I can give you attempts 3 attempts 4 attempts in taking the examination but again that is also too much. Anyway, so let's now go back to our again so ERD so dapat nata ERD and then after that ERD dito na nato siya maghimo na ta og database design. Now this time I'm going to share my screen now. Okay, so for those na by the way, not dili lang MySQL or XAMPP ang pwede nato gamitan na database no server. So we have also WAMP, we have also Oracle, we have also SQLite, and we have also Office Access. No, pwede ta mag-Office Access gihapon pero okay ra gyapon pud ang Office Access pero that's for Microsoft Office MS SQL. So kani man gud siya is magamit man gud ninyo ni siya for kaya akong gitudlo it's because para we could relate it dili na ko maglisod og tudlo sa inyo pag-abot nato sa web. Okay, kay dili man nato magamit ang MS Access sa atong web. So at least kani magamit niyo sa inyong web design and web programming which is nana sa module 2 na to or module 3 na discussion. Okay, so mo nang exam pa akong gipili na SQL Server. Anyway, so katong gibuhat nato last time na we really write SQL scripts sa command line. Okay, pwede na actually it's just one way parang one of the ways that I believe na mas masabtan sa bata ang unsay I know like you write a program from scratch. Then actually there are ways para mas mapadali nato ang development nato and that's what we call rapid application development. Now in SQL, there is as exam at nato na server, there is this what we call PHP My Admin. Kana PHP My Admin, that's actually an interface where you can create a table instead of mag-create a table dito sa wait lang for a while. Nag-lobat. Mag-create og table sa PHP-MyAdmin rather than sa command line. So here, I'm gonna walk through you. Though sa akong tutorial, murag na-appeal na ako ni siya. But again, let's go back para then dito na punta mag-anong script. Dili na dili sa this one here. Pero pwede ko gyapon diri sa what they call this one, command line. Okay, so this time, I want you guys to, katong sa mga nag-follow, ato lang dito sa MySQL, kani admin, PHP my admin, pwede ra po ninyo i-type localhost PHP my admin. Pwede ra po ninyo i-type, wait.
you can simply type localhost php my admin. Ayan. So right here, you will see the what they call this one, your database. So let me explain it to you. So this is your PHP My Admin. This is where you get to see all your data, no, sa imong mga databases or sa imong database. So there are few tabs here that you can you can actually see. So we can actually import, export, and we can assign some of the parang users kung kinsa lang ang pwede maka-access sa atong database, sa atong records. And this is for now, dili na kay nato na siya i-go over. Ang importante rin maka-query ta. So again, to create a katong gibuhat nato last time, I have just let you how to create table, no, our database in command line. This time we're going to be creating database right here, no, in the very interface of php.myadmin. So to do that, you just have to go the left side of your php.myadmin. You will see there a new button. So when you click that new button, this will give you a create database window in the same page. So in this, you can look for database name. So you can actually enter. Sama di ay class. By the way, I would like to inform ang 122 na to residual file na siya. Residual file. Residual class na to na siya class. Kabalo mo sa residual class? Dili, sir. Wala, sir. No, Wala, sir. sir. Kanang residual class, supposed to be, ako na siya, mga attendance lang dapat na, kay residual lang na siya. Then, ang synchronous is 2 to 4 dyan siya, pero gimit lang tamo 1 to 4 para dako-dako tagma sana. And then, yung motorist, naman ko na siya wala din naapil sa orientation, na siya synchronous, asynchronous, residual, and activity day. So, which is ang Wednesday activity day, asynchronous ang Tuesday, and then residual class is kanang 1 to 2. Kung mapansin niyo na amoy 1 to 2 tapos 2 to 4, tama ba sa inyo ang isa na? Inaana Yes, ba sir. residual magunang 1 to 2. Okay, murag for kung naay mga lecture quiz, naay mga activity na kailangan tapuson pa ana. Anyway, so mo tong basta nakadog mo ato akong alarm. So 2 to 4 pa dapat. Anyway, so this time maghimo tag database, let's say DB payroll. Ayan. So we're going to create a database payroll, and then you just have click this create button. Once you click that create button, you will see the DB payroll here. So by the way, mao na katong create database niya, DB payroll, mao to siya ang query ana niya. Okay? So once you click this DB payroll beside your this one on the left side rather, you will now be asked to create a table. So in creating a table, example lang, you want to create sa may mga entity, no? Oh, yan, no? Kato kung ingon entity, unsa lang entity, that's actually part of database design. That's ERD, entity relationship diagram. So ang kanang ERD, by the way, class, it is our basis on how much table, how much fields, then sa fields unsa pod ato ang ipangbutang na mga columns sa atong table, like kanino directly wala tayo ERD and then diretso lang ta maghimo og database. So we don't have the guide. So what I'm trying to elaborate here is take for an example, mura ka og niadtong gira ba na wala kay weapon, no, and then you're not ready. Kumbaga, that's what we are actually doing here. Parang if we don't have the ERD, supposed to be dapat the ERD para sa inyo, ha, di ba? Dapat na sa sketch bago mo unsa ba sketch ba unsa gana inyo, ha, dapat kanang sketch ninyo mao na ang sketch ba to, sa tama ba ko? Hello? Hello? Subdivision plan? Kana siya. Yan, kamo ang tighimo sa subdivision plan, mao na inyong isa sa mga outputs.
Yes, sir. Okay. So kana inyong subdivision plans ibutang nato na mao na ang ERD sa mua na part, and then okay, specifically information systems katong mga nagkuha og BSIS pero kabalo gyapon mi ana like IT, even ako ComSci graduate kabalo gyapon ko unsa ang paghimo og ERD, and then mao na mong ihatag dito sa programmers or sa systems analyst. So katong systems analyst siya ang mag-discuss ato sa programmer, si programmer karon ang maghimo atong mga tables. Okay? If not si programmer, naapat na ginatawag na database developer or database analyst. So siya po probably depende man sa role, no? So so kinsa ay mag-ano ato inyong subdivision plan or subdivision something. Kinsa ay mag-implement ato? Kinsa inyong tagaan ato? Depende sa ano sir kanang nag-request na uban private magpa-survey tapos Mm, napoy uban nga kalang like sa public kana kana sa government hindi mm. mo designs. So mao na to Tapos ang ilahang i-implement yes sir. out sa imong sketch. So in ana, the same thing sa dire, no? So pero i-take out na to na picture katong ERD kasi wala man ta ato, but that's the idea in creating a database. Dapat na atay ERD kasi dili man na I mean murag you cannot go directly to development without planning it. Mao na importante, no? Basta nakaplano sa daan. Pero karon ato alang na siya ning i-ano nga nag-create assuming na nanatay mga ERD so mao na ni database, let's say employee, ayan. So we'll have employee or so we have most likely pag mag-store tag employee, so siyempre na nasa daghan kayo, let's say you want 20 columns. Okay? So employee ID, employee name, yang gender, yang age, yang address, yang contact number, yang status, anything, no, na yang SSS number, yang pag-ibig number, provincial address, current address or present address. Those things na makita nato sa biodata, pwede nato to include as field, no? Unless basta importante na siya, no? I mean, based sa inyong requirements analysis, it's part of your program. So if not, pwede ra po dili ni appeal. Pero most likely basta mga personal information transactional na system is part yun na siya ang tanan i-capture yun na niya mostly ang information data about a single person or employee, especially employee siya, no? So this time we will only put here number of columns like 5. So 5 columns, so meaning 5 fields, 5 lang ang 5 columns lang or fields ang mag-create nato for this. So this time, we are going to create employee ID as our first column. And then let's say we are going to have here employee name, employee gender, and then employee, let's say age, and then let's say butang nato siya of salary or salary. So kaning type or data type, this would tell us kung unsa na type of data ato ang i-store under this column. So that is also important to know na if ang name ba is kung dili nimo may balag kung ang name is character ba or number. So siyempre character siya. So normally ang ID mga number jud na siya. So we can choose different types here. So daghan kay na siya. Kung gusto kang mga pictures kaning blob, no? So naapot tayo for geometrical symbol, geometrical values, point, geometry, and mga multi-polygon. And then you have, pero ang most common dyan na ito maano din, naapot tayo date and time, no? Pero most common na ito na maano is kanit yung mga int, barcard, text, and date. Now, for now, we will use int, represents the ID. Okay, for employee name, you can choose barcard. By the way, ang text is longer character ang iyang madawat compared to varchar. So anyway, wala man kayo taas na pangalan. So varchar lang ta. And then varchar is up to 255 characters. No? Yan. So this one is varchar. And then age is tiny int lang ta. And then salary
This one is double float. Pwede ni siya any of this one. Pwede real numbers, double, float, decimal. Ang difference lang ani nila is that higher precisions na daghang decimal places si double compared to float and with decimal. So let's choose na lang float. Okay? Or double, depende sa inyo. Okay, pwede po decimal. Right. So right here, pwede mo o pila yung length or values na i-allow na to. So meaning to say 8 digits ang pwede na i-allow na to for the value of employee ID. Okay, so employee name, pwede na to butang diri like 40 characters. Okay, sa gender, so ang sa gender is 6 lang man o female, female, male. So more than na gender, character, like pila ka characters dili na siya pwede. Like sa baba. 6 lang man gud taman. So 6 meaning pag mo beyond 6 na ang characters dili na siya i-allow. So you have here, let's say sa age is 2 lang. Di na abot to 100 siguro or 3 digits ang mga edad. And then sa salary is, let's say we have 12 digits, 2 decimal places. Pwede na to siya inalaon, no? Kama 2 decimal places. Now, I have never parang introduced to you katong primary key. So by the way, when we talk about primary key, in every table class, importante na naatay primary key. So pakiputang dit sa inyo or take note, primary key is anything that is unique and cannot change its value over a period of time. Because this key is the identifier for this particular table. Example, student ID. So your student ID is your primary key. That in fact, that is always the one na always nimo ginagamit if mag-inquire ka sa imong account. Katol, mag-inquire ka sa imong account, mag-inquire ka sa imong basta, no? Like you use that ID of you para sa imuhang kanang dili ID nga ID have, although sa imong ID nakabutang dito ang imuhang student ID, mao na ang imuhang identification in which kumbaga ikaw ang bearer ana na ID number, so anything connected to it or to that number is about you, no? Imuhang information. Just wait for a while kay moinom sa kog water. Kay katol-katol na pod. Just wait lang. Hello, I'm back. Yun. Sige. Asa na ganita? So, basta primary key, it's unique and it cannot change its value. So, sir, mag-change man ang value, di ba? Kung want to kung akong ID, mag-change man ang value in every enterprise or sa isa ka institution, no matter how many times ni hawa ka na institution or like sa John Paul, ni-eskwela ka sa John Paul for 2 years, nibalhin ka Ateneo, okay? Nibalhin ka sa Ateneo, balhin ka sa other school. Imong ID number, ma-change imong ID number, pero mag-create og new number, mag-create ka og new number for that institution. So lahi na pa imong ID number. Okay? Sa lain na institution. But when you get back to John Paul,
after like 1 year wa ka ganahi sa tanang isa ka school nibalik ka sa Janpon, katong gyapong ID number ang imuhang gamiton. So dili na sila mag-create og another ID number for you kasi na makay record. So because that's the process, that's the one of the parang one of the important parang sa tawag na to it's under the tip of my tongue, but mao na isa sa one importante sa isa ka data kung naay database. It's because we are able to retrieve records historically. Okay, in fact, no nang naay database, it's because we want to know and determine like sa sales, no? We want to know and determine pila ang sales nato during kanina month or katong 5 years ago unsa para we are able to or ang company would have this or will be able to have a data in which or figure, no, in which unsa ang saleable na mga products nila during this period of time or during this month ba or during this year, so that they're able to decide unsa ilahang kailangan i-supply during that, no? So di ba remember ang sa basta sa mga selling or retailing, wholesaling, it's ang gadyo na magdaog sa law of demand and supply. So the higher the demand, the higher the supply dapat. So dili ka pwede ma-out of supply kasi daghang competitions, and the more na dili ka ka-compete and you are not able to to give, no, or deliver unsa tong mga product kay because you're always out of supply, so mawad-an kag customers. So similar na sa diri, no? Okay, so yan primary key, then natay uban unique. Unique means unique lang. So for instance, sa may gusto nimo i-unique ang name, gusto nimo dili magkapare-pareha, so you can actually design this name as unique. Okay, or you can have index para faster kanis lang wala na kay nila mo ginagamit. So mao ning primary key, unique, check, and a lot of constraints. Sige lang, dili na nato na i-discuss. Ang importante lang kan is primary key. Mo man isa sa pinaka-importante sa isa ka table. So primary key means unique, at the same time what they call this one, dili mag-change. So when you click save, alright, so you have here the table. So mao ni ato ang nahimo na table. So TBL employee, so you have ID, name, gender, age, and salary. If you click that, you will have this one, employee ID, employee name, gender, age, salary. So in ani lang ning forma siya class, pero this would become powerful pag partneran na nimo na siya isa ka program, no? So like maghimo na kag website na mo access ani, and then syempre design diya na ko na magdaog sa design. So syempre ang kanilang dire is mga raw data lang jud ning naa diri sa atong database. And then it's up to us, it's up to a programmer unsaon niya ni paggamit ang data dire. Of course, it's payroll man siya, gamiton niya for for payroll. No, so then himo siya program UI design for accessing this one na mas enticing siya sa mata. Okay, now if you want to insert records right here, we can actually insert record here. So we have here employee here, no, so 101 ako lang na si ato kalaning mga date ganing na data ho na to kayo importante nga sige ato na lang ho ng data ana gender female, and you have so pwede po nalimudungan 1002 Ben male, and then where are you, age, sexual, salary 6,000. Example lang, and then go lang ka. Ayan. So dara na ang iyahang query. So as you can see, mao na yung mga query na nakita nato, no? So this is similar to what we actually did last time sa command line. So see, even si localhost na mao na ang iyahang query. Okay? So just for you to arrive
or just for you to actually record this Anna, female, 12, blah, 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 Ben, male, 12, 6,000. So, ana siya, insert into PBL employee, tapos with specific or certain field, tapos values, tapos insert, blah, blah, blah. So, for every time you do, sa imong mga itong rin, ana siya ipakita sa imong na mga query. And then, that's actually stored now in our employee. So, you have here Anna, Ben, there. So, every time you want to insert, dito lang ka insert. Okay, click insert na po ka. And then, if you want to edit, click lang ng edit. If you want to like delete them, i-delete ka mo siya. So, depende sa imong gusto buhaton for that. Alright, so this time, pwede na nato ni ma-access dito sa command line, pwede na po ta pwede na po ta mag-query dire, which is SQL. So you go to SQL, mao ni siya, no? Select from PBL where blah blah blah. So dili nimo ma-appreciate ang query processing if you only have few data. Now, this time, I will be giving you as sa mga kumakatang di ko ka-sign in sa Facebook dire. So I'll be giving you a database, and then this time, what if mag-import ta o database? So by the way, pwede nato ni i-export. So export means you will have a copy of this one, and then pwede nato siya i-import na po sa other computer, or i-import nimo sa other location. Let's say for an instance, i-export nato ni employee. So you just have to go to export kani, and then you don't have to write a template. But if you want na kung sa tong pangalan niya DBE payroll, mo na to yang pangalan. So ayan, DBL payroll, export, and then go lang ka. Ayan kani, go. So after that, you will have here db_payroll SQL. Okay? So example, gusto nimo na siya i-import balik sa imuhang database. So mo na ato ang buhaton ron. So this time I will send you a file. Wait for a while, pangitaon na to dire. So let's wait for a while. Pangitaon sa sa akong drive ha. So kinsay email pwede na ko sendan, tapos i-send sa sa Edmodo na lang, no? So wait, dili ko ka sign in din sa akong Windows, ako ang Facebook wala ko I don't have the parang limot mo po sa akong password. Hindi ko ka-access na sa akong Facebook. Anyway, sige, allow me to look for it muna. Alright. Limot na ko pangitadaan ganina da. So we have here, okay. Can I try that? Sige, can you guys proceed to your Edmodo, especially katong nag-open og ilahang localhost ay ilahang PHP may admin para maka-follow mo. So because this is the last part, and most of this one mao ni ang mga mugawa sa exam. So wait, asa naman to akong Edmodo.
or kinsay na ay Gmail na lang para dali, and then paki-post sa Edmodo kay mo lang lipod ko ka-sign in sa akong Edmodo dire. Pero sige na, try na to ha. Walay, niya okay ra mo, walay pang sipon po sa inyo ha, ubos sipon. Ako, sir. Sore throat, Okay. sir. Obosip on. Nay katugon, tulog lang. Si Madam. Pwede man ka matulog, Sure. o may mas pugong sa yung matulog ka dira. Maiwit, sir. O, basta kay basta makatulog ka, make sure na makamata pa ka ha. Okay, so okay, now this time, tulog-tulog nyo, may mata-mata, ano na. Alright, kung password, ani? Kung hindi na ako din maka-sign in doon, I hope maka-sign in ko. So, na ko i-send sa inyo na, ayun, naka-sign in ko. Naka-sign in ninyo hang, okay, naman kayo nag-follow. Nay mag-follow. Nay willing mag-follow. Hello? 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 Nay willing mag-follow. Mag-follow mo na si Madam, sir. Oo, gani. So, ipakit siya, ano ko, kana, nasa Edmodo ninyo, paki-download ana. Okay, download sa inyo kay tuluan ta mo sa pag-import ana sa ato ang isa ni. Sige, please do it now. Okay? Are you guys doing it or dili? Wala. Asa ni, sir? Kanang DB_pet something. Naamoy Wala. nakita. Nag-lag ako sa Okay, Sir, good. pero Kana, dili makuhan sa kuha, sir. Kay cellphone ra akong gamit. oh, syempre, din yun. Yung ano sa cellphone. Sige lang. Okay. Katong mga nag-laptop, computer, o sa ba? Wala. Yung inig lab exam na to, unsa man yung buhaton, ano yung yung pag-perform sa mga query. open, sir. Pisonet, sir. Lisonet. Oo. Pisonet, sir. Manta na lang Ah. pisonet. Dili ko na ma-open, sir. Ako ate. Wala, sir. Di, Download ma-open. na ako. Sir, di lagi na ako Dili, ma-open, sir. Ayaw Ayaw na. ma-open, sir. Pero na-download ninyo. Oh, Open na-download. man. Dili, Kaning WinZip sir. Oh. Download naman akong gingon. Man akong ingon ni open niyo. Kamo nyo. Curious kayo mo. Aw. Oh. Sabi Gusto lang na, sir ka man. Download naman akong gingon. Inyo. Bitaw. Oh, download naman akong gingon. Ako ko yun i-open. Alright. Sige. Sige, bitaw. Sige. Wait lang. Tama di ay. Wala man ko wala man ko ibalik og entire screen di ay. I share sa akong screen. Anyway, so pag na-download na ninyo siya, download lang ha. Pag iyon ganig tanawa lang ayaw ikapa. Ayo, sir. Mupay ko ningon sa Ayaw, ikapa. sir. Oh, ayaw lagi. Ay labti. Kang ingon pag ingon og tanawa, pag ingon tanawang Ayaw, sir. Kay bata pa. bata pa. Pag ingon bitaw Agoy. pag ingon gali sa iyong mama tanawa ang tinakang man ano. Tanawa lang ayaw niya. Ilabti. Ay, gablihan. Sige. Oh, ayaw bliya kay mapanos. Anyway, so balik ta dito and then ako sa ibutang sa desktop kay para dali na ako makita. I don't know kung mauban ni ako ang mauban ni dapat ato ang waon. Wait lang ha, lang sa balik. Sige. Okay, where is it? Wala na ako nakopya. So copy sa nako and then kuman magud ako na press. Sige. So let's do it together. Adto ta dire. So click mo new, import ta ganina export karon import ta new and then butan nato dire db pet. Okay, db pet. Okay, pag himo tag himo tag database. db create database tapos under db pet yan. Tapos create. Okay?
Now karon na kay dbpet, i-click na nimo imong dbpet. After clicking that dbpet, adto ka sa import. Okay, dili ta mag-create og table kay naa naman tay database. I-import na lang nato to siya nga database. Okay? So, click import and then choose file and then pangitaa to asan yun na asa to yun na butang. Okay, in my case ako siyang ibutang sa desktop. Ayan, and then after that adto mo sa go. Okay? Ano siya, agaw ni Bong. Kani si go. Yan ang call. Munggo. Oh. Okay. Tawa mo. So, charge har. All right. So, mao ni siya ang iyang pag-importing process. So, kung napansin niyo na anay mga data, igat kay Pink. Oh, igat kay Pink. Ayan. So, na siya duha ka tables, owner and pet. So, karon click na to ng pet, you will have here your pets, no? So, dara natin, medyo daghan ni siya ng mga records. So, pila gani ka book records, we have, na to. Basta ubay-ubay po ni siya nga record sa pet. Okay? So, pwede niyo dungag di inyong pangalan, no? Sa inyong pet, or pwede niyo idungag inyong pangalan dra as pet. Okay? So, this time, mag-query ta. So, this time, atong buhaton ng mga query are normally katong mga data manipulation query. Okay? So, pwede ta sa console, asa man yung gusto, sa console or dito ta sa command line. Mas klaro dito sa command line, no? Misan asa? Or dito lang ta sa command line. Sa command line na lang ta. Sa command line na lang sir, kaya naalad mi Okay. gamay. Oh, murag nice. Ganahan pud ko dito actually kay murag pro. Murag bright kay tan-aw. No, murag kung nasa salida gani. Nasa salida kuno hay tik-atik. Okay, so ato lang ta sa shell. Ayan. And then padakon lang nato ni siya. Wait for a while kay para everyone will see it. 94 siguro ana. Okay, klaro nyo class? Yes, sir. Klaro, sir. Okay. Klaro kay sir. Okay, sige. So, show database ko. And then, balik ko magkamali. Then, use na to use db underscore pet. Alright. So, show tables na. There you are na tayo, tables. So, select from dbl. Yan, so medyo daghan-daghan siya records. So, pagamihan na to gamay para kung napansin niyo medyo dili mag-fit siya kasi dako ra kayo ato ang font. So, gamay-gamay na to. Okay. Oops. Ato siguro yung padakon ang layout niya. Wait for a while. Window size width is so padakon na kung width has. So let's say maputol ayun dara. Okay? Maklaro magkagyapon ninyo. Klaro ay, sir. Okay. Klaro Good. gamay sir. So, klaro gamay, unsa man yun? Klaro gamay or klaro? Klaro na lang? Unsa man jud? Medyo man siya, sir. Ganang Maklaro, ganang sir. answer ba? Kanang sa after gani show databases, unsa gani gisunod nimo? Show table, Sa unsa daw to? di ba nag-type na tag show databases, sunod sa show databases sir, unsa gikuan nimo para magawas Okay. na. Select from TBL pet. Select from TBL pet. Use. Okay, thank you sir. Kanisa, okay, katong mga nag-follow, wait for a while. Ako ang isend sa inyo dito sa query ninyo. Ani So, primero kay tanong, humana mo aning MySQLu root -p. Sunod na enter password, enter lang ka. Tapos, pwede na mo dili mag-show databases. Use basta kay kung unsa tong database, kabalo ba mo unsa tong pangalan sa iyong database. So, kung kabalo na mo, use dbpet lang mo. Pero wala mo kabalo mo itong mag-show databases.
So if nakabalo na mo, kung sa to'y pangalan sa inyong database, use db_pet may pangalan. So enter lang ka na. And then after that, select from PBL pet. Okay? So ayan, no? Select from PBL pet. Okay? So napagawas na ninyo itanan. So karon, what we will do with these records? So we will do records like i-extract na to, no? We will play along with the records here. So how to play along with the records? Okay, example. Are you guys ready? Nag-follow mo or mutanaw ra mo or unsa man yung buhaton? Nag-follow mi, sir. Oh, Observe. good. Follower, sir. Okay, maayo. Okay, Nag-follow, kung na mo follow, ing nako kay maghinayo na to. Okay? So 22 na to para medyo dako siguro. Okay? Sige, so this time, nara sa baba, no? Okay. So, let's say we want to only show, example, no? We want to only show pet ID. Oh, by the way, dapat kabalo ka sa itong mga fields and column nimo. Assuming, kung gusto ka makaibalo, so siyempre describe lang ka, no? PBL, pet. So, yeah. So we would like to only or know only, ay parang i-display lang nato itong ID, tapos name, and then age lang. Okay? So to do that, yeah, so select pet ID, ayan, pet name, and then pet, ender, from, okay. Anyway, kanang from og select, pwede na lowercase ha. So example, i-display lang ako, lang ID, name, ug gender lang niya, as well as iyang, let's say, appeal pa ang breed. Okay. Pwede na ako na i-ana, okay? So, ID, name, gender, and breed. So, if ako na siyang i-run or i-enter, so, ang na-display is kadto lang specific fields, okay? ID, name, gender, and breed. So, di ba, kung makita ninyo na sa mga Shopee, kung naga-Shopee mo, na mga checkbox dito unsa lang imuhang i-display na product. Kung gusto ka i-display nimo siya by category, i-display nimo siya with rate or pila ka stars or pilang ratings, lowest to highest, pwede na to na buhaton diri. So everything you do there sa Shopee, na siya query. Okay? So tan-aw nimo ang unsay cash, pwede na cash delivery, paaw nimo siya ang product by category or by brand or by shop no, or by company. So pwede na nimo buhaton siya using database query. So syempre ang atoang interface is kadto lang automated na interface na pag-click nimo click nimo na by means of kanang mga GUI components. Pero dire syempre we do the query. I mean kita ang nag-process ato. So assuming kumbaga inside of that katong selection sa GUI dito sa Shopee or sa Facebook or sa itong mga buttons dito na when you click that, na mahitabo. So behind it is actually the query. Okay, that's only one thing, no, or one way to display. So now let's have another query. So let's say for an instance, we want to know a price and the pet name. So display na tong price o pet name, na by price, wag na aman yata, PBL, pet. Tapos, i-show lang nato ang 10 kabuok. Okay, 10 lang kabuok atong i-display. Okay? So, there you are. Naatay mga pets dire na 10 kabuok pets with their prices. Okay, now what about I query sa inyong manager na what if na I discount daw? Okay, na I discount for the pet, no, for the price of pet. Gusto na ko makita ang discounted price o ang original price. So buhato nato na siya unsaon. So to do that, limit by 10 lang ta kay
daghan mo gud kayo ang mugawas. So limit by 10 lang ta, pero again pwede ninyo na dili i-limit by 10. So example, mao ni ang original price, okay. Pet price as original, pwede na wala, pero mas okay kung tanan tong original. And then, kani atong calculation karon is pet price. Okay, daghan og way no para kwaon na to iyahang markup. So let's say no markup ba or discount. So na daw example 30% discount. So pila ang unsaon na to pag ani sa 30% discount for every price times pwede ko divide para mas dali point pila 30. Oh, 0.30 no. Tama? 0.30. Yes, sir. Okay, so mo ni ang discounted. 0.30 or 0.30. Dili 0.03 ha kay ang 0.03 3% na tama. So enter na to ni siya. So yan. So see, tanawa ninyo class. This is one of the things no power that the database, one of the ways no I mean the powerful na mabuhat sa database. Imagine if you have millions of records. Imagine na nga if you have millions of records in your database and then you want to know pila ang ma-discount or price na ma-minus sa original with 30% na off for every pet or for every product. With just simple statement or with just one single statement. One single statement lang man yun na kay isa naman na siya ka line, no? Pero you are able to actually extract or even present a meaningful data. So you have here, according sa atong data, ang June, ang original price niya is 1221.34 and then ang discounted price niya is 366.40. Meaning, mao na ang iyang ma-discount na price. Now, sir, gusto na ako, sir, ma-minus pa jud siya sa original. So, i-minus nimo ang original as ang discounted sa original para mahibalan yung ang new price. Pwede ba nato na buhaton? Pwede, no? So, to do that, imong buhaton lang is dungagan lang nimo ni siya og additional na formula. So para makuha nimo na, you have to calculate again. So parang imong button is pet price minus, okay. So sir, pwede ba discounted akong like discounted minus discounted. Kaya ako man ang gibuhat last sa sir. Okay, dili na nimo basta-basta magamit si yan. So si discounted. So dapat imuhang buhaton is maghimo na pud ka og pet price times 0.030 at 0.30. Yan. So para dili mo baliktad. Pet price minus, bali akong formula. Dapat 0.30. Ayan. So, sige. Ako ang iklaro ha para dili kayo ma-ansa ninyo. Sige, usab ta. Wait for a while. Para maka-follow tanan, isa-isahon na to. Sige. So, we have pet as original. Enter. Okay. And then, pet price, okay, and then ito pet price times 0.30 as discounted, okay, and then comma ayaw kalimot, okay, this time atong i-minus si pet price times minus rather at price times 0.30.
Ayan. Tapos, from PBL, pet. Okay. Tapos, i-limit lang nato by 10 or kung gusto mo by 15. So, enter. Ayan. So, there you are. Okay, wala. Kalimutan, no? Dapat butang na ito, new price dapat ni new price. So, pwede na ito nabuhaton by per hour. Sige lang, don't you worry, ibalik na for that. Okay. And then you have here, discounted, tapos kani kay, or new price. Okay, and then from PBL, PET, limit 15. Oh, so from PBL, PET, asa naman eh? Limit 15. Pet price minus pet price. Ay, okay. Sige, sige. Sorry. Mali na mali. Na wrong. PBL pet limit 15. Ah. Ay, kulag as class. My goodness. Yun. Okay. So, kani mo ni. Okay. I-send na ko sa inyo, Hadra. Wait for a while. Sa mga nag-follow. Send ba na po ni? Ayan. Okay, so there you are. Nakuha mo original, discounted, new price. So daghan kay cases na pwede na itong mabuhatan ni. Like you want to know markup lang, markup price. So kung gusto ka na nag-markup, ang gusto nimo i-markup price, ang value sa mga pets. Okay? So you can actually do that, no? Okay? Sige. And another kung say pwede pa na itong mabuhat is that we can use or we can extract information based on or information of our pet based on a certain condition. Example, you want to only know unsa ang mga gender na unsa na mga pet ang male na pets lang. So example, select PBL pet where pet gender is equal to male. Ayan. Mugawas lang na ang male na mga pets. Ayan. So, mao ni atong mga male pets, kung napansin nimo na ay mga male pets ni Mudara. Okay? So, pwede ta mag-display lang og mga pet sa maling pet type or species. Nabi? Sa columns na to. Pet type. O sige, pet type into dog. Okay? So let's say for an instance, display name of pet type and dog. So enter. Ayan. So regardless of gender, kung sa gender, male, female, undecided na pet, basta yung pet type kay dog. Okay? So sir, what if sir, pwede na po i-display katong male dog lang? Pwede. Okay? Pet type and ayan. Pet gender equals male. So, ang mugawas ani karon is kantong male na dogs lang. So, as you can see, nara, mao ni siya, male, and then dog. Yan type. Question. Hello? Hello? Na, Wala, Hi. sir. Okay na, sir. okay, good. Dominado naman iniisip ko. Sige. Another, one mo, what else? Sa pa, dagdan pa kayo, no? Let's say for an instance, gusto nimo gusto na ko, sir, na i-display ang
ang pet na ang edad is in between 5 and 20. So, pwede na ito nabuhaton, no? So, to do that, you can actually use where pet age is greater than or equal to 5 and pet age is less than or equal to 15 or 10. So, ito kung ano. So, example, meaning in between 5, ang age sa atong pet na mugas is in between 5 and 10. So, ang mo-display katulang age in between 5 and 10. So, mo nang mo-appear diri is kanilang limited na 8, 5, 6, wala siya more than 10, wala po siya below 5. Sige daw, kamo daw. Let's try daw. Let's try. So, i-display daw ang pets. Display ang pets with ang pet na ang iyahang age is above 10 pero iyahang type is cat. So how do you do that? So cat siya na more than 10. Naaba tay cat na more than 10? Sige daw. Can you tell me kinsang cat na more than 10? Of course, kung inyuhan ang tanawon sa database, makita ninyo na, dali na mahibalaan kung kinsa. Tama? Adto mo dito sa database, anak mo dire, adto mo dire sa localhost, tanaw ninyo, makita ninyo kinsa na. Pero, do you really want to do that? What if 1 million ka records ang naa dire sa sulod sa database? Kaya ni mo siya pangitaon na Control F, sir. Kita man na. Gabriel. Si Gabriel si naa. So, how do you... Okay, sige, tanaw na to. Pet age is, kasi ito, more than 10, no? More than 10. And iyahang type kay isa. Dog. Tama ba? Cat. Tama ba ni? Akong giingon? So, dili man lagi si Gabriel, si April, si Marzel, o si TASD man lagi. Age niya more than 10. Tapos Mali type. akong more than and less than that, sir. Okay. Yun. So, I have pets daw more than ang age niya by 10. Tapos, i-ring sila na mga pets. Okay. Sige. So, what else? So, we have, by the way, kanang end, kani siya, less than, greater than, less than or equal. Okay, kana siya mga, ginatawag na ito siya okay, not equal. So, kani siya, by the way, itawag na ito siya relational operators. Okay? So, relational operators na for comparison. No? Example, compare niya, ang age ba more than 10? So, is age of which is 28 more than 10? True. Okay? Is the pet type cat? True. So, mag-true siya, magawa siya. So, is the age 12 greater than 10? True. Is the type cat? True. Is the 23 age greater than 10? True. Is the type cat? True. Yeah. So, that's for comparison or relational operators. Now, kanang and, or, and not, natawag nato na siya logical operators. So, kanang logical operators, yung tag-end, dapat kaning duha ka expressions or conditions nimo dapat true, meaning dapat greater than 10 ang age, at the same time ang iyahang type kay cat. So kung ang type niya is ang age niya more than 10 pero ang iyang type kay dog, dili siya appeal. Okay? Kay dog man siya, di man siya cat. So dapat both of these are true.
Mo nang sa logical end. So kung false siya, greater than 10 iyang age pero dili siya cut, dili na i-appeal. Otherwise, kung cut siya pero dili siya greater than 10 iyang age, di po na siya i-appeal o display. Okay, that's for end. Basta nalay isa end, basta nalay isa ka book dira na mag-false. Okay? Everything will be false. Dili na siya i-process. Mura ko siya og house and lot. I'm gonna marry you if you have house and lot. Mo na iyang condition. So dapat na kay house at the same time na kay lot. So mayon siya, I'm not gonna marry you if you only have house or lot. Or something like, I'm gonna marry you if you have house and lot. So di kanya pakaslan if you have only house without a lot. Or a lot without a house. Or both, wala jud ka. So dapat na jud kay house and lot. So the same thing sa or. Or means, not the same thing sa or, but in tawag ani, kabaliktaran, ang or is either naa ka house or lot. So I'm gonna marry you either if you have house or lot. So kung nakay house, pwede na. Kung nakay lot, pwede na. O how much more kung nakay house or lot. Pero kung wala kay house, wala ka jud kay lot, okay, adto na lang ka kay kuan. O, kamaring marites. O ana, okay? So let's do this one na or siya instead of and atong gamiton. So or pet type equals cat. So as you can see, compare sa ganina, daghan na siya display. Kasi or man either basta kay ang tanan edad more than 10, okay? Pero kung mapansin niyo na ay 3. Why? Kasi catman siya gyap or catman. So dili siya, okay? Dili siya more than 10 ang age pero catman siya. Okay? So how about kaning fish? Okay, dili siya cat pero more than 10 man ihang, okay, more than 10 man ihang cat. More than 10 ihang age rather. All right. Question. Sir, gusto na ko may balan ang kuan sir, pinakadako og kuan, pinakadako og price sa tanan pet. So, syempre, imong tan-awon ang record sa anak sa database, natay price. So, natay price, no? Pero, syempre, kung isa-isahon nimo lang tan-aw, maglibog ka. What if, sir, gusto ko may balaan kinsay pinaka-highest or kinsay kinsay price na unsa na, sir? So, pwede na ito na buhaton by mag-selecta from PPL, pet, okay? Order by at price, DASC, descending limit 1. Yan. So, according sa to ang data, ang price with the highest value kay si DASD, iyahang edad 23, iyahang gender male, iyahang price is 43,423. Ang color niya blue, iyahang type kay cat, iyahang breed kay Siamese, tapos active siya. Dili siya borrowed, dili siya lost, dili siya inactive. Okay, so that's one thing na pwede niyo mabuhat, no? Alright, and unsa pa man, na mga question class, and you can do so much more out of this information, no? Depende sa unsay ginapangita, depende sa unsay gina-require sa imong napangitaon. Alright, so any question? Kasi I'm gonna dismiss muna for now. Do you have questions? None, sir. Wala, No, sir. sir. So, are you guys None, excited? sir. Are you guys excited sa yung next activity? Dili, sir. Charot. Dili pa, sir. Dili pa. Excited. Excited. Okay, excited. About isa ka Excited color. call. How about kung isa ka color lang sa pet, sir? What do you mean isa ka color sa pet? What do you mean? Paki-expound daw. Isa ka color lang sa pet. Ang unsa?
Isa man ay si Quizon brown. Isa ka color lang, brown lang imong ipa-display. Okay, select basta man tanan information. Select from TBL pet where pet color equals brown. Ana lang. Enter. Isa lang nganong isa lang ka color, tama ba kung ano? Brown, how about isa ka color lang sa pet? Okay. Ayan, kani, tama ni siya. Tama na, did I answer your question? Brown lang na tanan pets na ang color brown. Mao na tama ba ako ang pagkasabot, Mr. Crescent Quizon? Yahoo! Hey, hey! Quizon! Uh-oh. Quizon? Okay. Okay. Sige, unsa pa man? Pa ba yung other questions? Okay. Sa pa man. Actually, daghan pa kay taong tagbuhaton no, like sa paman to. Humana ang or and not. Kanang not kay pwede nimo siya gamiton for let's see, pet type. Where not pet type equals to active. So, meaning, i-display nimo ang pet na balik. Where pet type Status, sir. status man dahil, no? Ano, pet type man taon. Where not pet type is active. So, katong makita lang nimo active lang. Inactive, disease, lost, borrowed, except for active. Na mga instances na dili na nimo isa-isa tanan, instead na isa-isahon pa na ko na i-display na ko lost, borrowed, inactive, disease. Pwede na, if I want to display them all, ang isa na lang ang di na ko i-display. So, active. Anyway, ang ano. Pero kung gusto ka, pwede na gyapon nimo or ka. Or pet status is equal to inactive or blah, blah, blah. Pwede po siya na where, kung di ka magamit og logical not, pwede po siya not equals to active. Pwede po siya not equals. Pareha lang na sila. Kanang where pet status yan. So, kani siya where pet status is equal to in po siya. Gamit nimo in. So, dili lang to active. Specific kanang gusto nimo duha lang. Lost o inactive. So, in, no? In. Pwede siya in, lost, inactive. Mao na mong gawas. Pwede po kung magamit ka o let's say, pwede po sa pet price between let's say 10,000 and or 10,000 and 20,000. Hindi po siya, ayan, or wala di ay siya yung price between wala daw 1,000 to ayan. So pwede na ay wala dito. So wala 10,000 to 10 and 20,000. So 1,000 to 2,000. Putang na to og 5,000 para di kay daghan. Ayan. Yeah, so pwede you can use between instead of relational operators na greater than or less than. Okay, and yeah, so I guess that's it. Then there's more. So anyway, kung sa itong mga na-miss na kung ako na siyang i-appeal sa tutorial, kanang itong same atong kung saan siya pag katong sa itong activity, no? I-appeal na ko siya dito saon. Okay?
So, do you have any questions? Saan i-post ang video sa RedTube? Joke lang. Sa Siyempre sa Wala na, silip na. Huli, pero di ko lang. sanay na. Kung sanay na, abi na kung tube, right? They,